Jesus, we pray, we say amen and amen. Hallelujah. Clap your hand for the Lord. Can you clap your hand for the Lord? Hallelujah. God bless you. May you receive. Amen. Welcome in our service of teaching. Amen. So this day, today we came to learn. Hallelujah. To learn for our growing. Amen. Amen. As I always say, it's very important Très important to go in God knowledge. de prendre la connaissance de Dieu. It's very important C'est très important to go de grandir in the knowledge of dans God, la connaissance de Dieu, to go in the spiritual life. dans la vie spirituelle. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. If you don't grow, Si tu ne grandis pas, it will be a problem for ça you sera un problème pour toi to see your blessing manifest in your de life. voir ta bénédiction manifester. Because there is the things that God can only give to those who are mature. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut donner à ceux qui sont matures. Amen. Amen. Can you take your Bible with Tu peux you? prendre ta Bible avec toi. We continue with our topic. On continue avec le même sujet. Last Tuesday, Le mardi passé, I was speaking about 10 truths, je parlais des 10 vérités. 10 truths that the early church teach us. 10 vérités que l'Église primitive nous enseigne. Hallelujah. Amen. We said that the early church was the first, the early church was the first church. J'ai vu de la première Église. So if you want to learn how to live and serve Si God tu in veux church, apprendre comment vivre et servir dans l'Église, we need to read the book of Apostles, tu dois lire les livres d'apôtres. the book of the Acts of Apostles, L'acte des apôtres, when the church starts. là où l'Église a commencé. It was the beginning of everything. C'était le commencement de toutes choses. Hallelujah. Amen. And then we say Et on a dit, the first church, l'Église primitive the early church was composed with disciples. était composée des disciples. That is the difference. We even spoke about the difference between disciple and believer. On a même parlé des différences entre les disciples et les croyants. Amen. Amen. So today, Alors aujourd'hui, I'm not going to go back anymore. Two Tuesday already go back. je ne reviendrai pas dans ce que j'ai déjà parlé parce que dès que Today I need again to go forward with my message. aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'avancer avec mon message. We are going to read On va lire in the book of Acts of le Apostles, livre d'Actes des apôtres, chapter 12, le chapitre 12, verse 1 les versets 1 to 14. et 14. Mais we will stand on our welcome. We are going also to read On va aussi lire 2 Corinthians, des Corinthiens chapter 4, 4, verse 18. le verset So 18. everyone can read in his Tout le monde peut lire dans sa Bible. Bible. I'm going to read in mine. Je vais lire Mine is in French. en français. Le rabaseria kamana maya bushende la kore mandara la dishia ndara babush. Hallelujah. Amen. Thank you, Holy Spirit. Sorry, just give me 1 second. I'm trying to find my Donne-moi une minute. J'essaie de the trouver right version that I was reading this. le verset que je lisais cet après-midi. Alright. Thank you, Holy Spirit.
We say we're going to read Acts of Apostles, Actes des Apôtres, chapter 12. 12, au premier verset. We start from 1. Nous commençons So you read in your Bible, déjà la Bible. and then I'll read it in mine. Je vais lire dans la mienne. Acts of Apostles, chapter 12, 12, 1 to 14. 1 à 14. The Bible says, I'm going to read in French. On va bien lire en français. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter les membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques et son frère Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et les jeté en prison, il les mit sous le garde des 4 escouades, des 4 soldats chacun, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Chapter 5, read please in your Bible. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 6. La nuit qui précédait les jours où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de des chaînes, dormait entre des soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. 7. Et voici un ange du Seigneur survient. Oh, j'aime ça. May God send the angel for someone. Que Dieu envoie les anges à quelqu'un ce soir. Say, may God send the Je angel dis for que Dieu someone. envoie les anges à I quelqu'un. don't know what is your problem. C'est I quoi ton pray. problème? May the Almighty God send His angel Envoie ses anges for your pour destiny. ta destinée. Et l'ange du Seigneur survient et une lumière brilla dans la prison. L'ange les réveilla. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit, mets ta ceinture et mets tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Chapter 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait, par l'ange fut rayé et s'imaginait avoir une vision. Waouh! Il s'imaginait avoir une vision. Or, c'était une réalité. Peter was thinking it was a vision, but it was not a vision. It was something that was really happening right there. Verset 10. La Bible dit, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange les quitta. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. Oh, le Seigneur a envoyé son ange. God sent his angel. Le Seigneur a envoyé son The Lord ange. sent his Je suis en angel. train de prier. I pray. Je suis en train de I prier. am praying. Dans cette fin d'année, This last year, le Seigneur let God envoie son send ange his pour angels ta vie, for your pour life, ta for destinée, your destiny, pour ta for délivrance. your deliverance. Que le Seigneur And the Lord envoie son send ange his angels afin qu'il te fasse sortir de to cette let you prison-là, go to this prison, afin qu'il te fasse sortir to let you come de ce out combat-là. from these fights. Je lis directement les versets I'm going to read 14. the 14. Elle connut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Hear what they are saying now. Écoute ce qu'il dit. Verse 15. 15. Il lui dit, They told him, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi.
16. Il lui dit, c'est son ange. C'est son ange. His angel. C'est son ange. Cependant, Pierre continue à frapper et y ouvrir. Amen. Amen. Et il avait six. Tu veux le recevoir. L'église primitive The first church, the early church, était composée de disciples. was composed with the disciples. Bon, moi j'ai fait en anglais, toi tu fais en français. Okay. The first church L'église primitive was composed with était disciples. composée des disciples. Hallelujah. Amen. That it was the first assignment or first truth we learned from the early church. That was the first truth C'était la we première learned vérité from que nous avons. the early church. C'était la première vérité que nous avons appris du première église. Hallelujah. Amen. The second truth we say, Deuxième vérité, c'est they persevere in teaching and prayer. persévérer dans la prière et l'enseignement. We always say On a this. toujours dit ceci. The very important things in your La chose la life plus importante dans ta vie, is not only to start, ce n'est pas seulement de but commencer, the capacity to mais la persevere in what you capacité are de doing. persévérer dans ce que tu fais. Persevere in prayer, Persévérer dans la prière, persevere in persévérer teaching dans l'enseignement. is what C'est ce que make the early church fait à faire ce que to l'église be a chrétienne powerful soit church. une église poussante. If you want to our church Si tu veux que notre église to be a powerful church, soit une église if poussante, we want our life que notre vie change, change, we need to notice, on doit comprendre, we need to on persevere doit persévérer in dans prayer la prière and teaching. et dans We need l'enseignement. to be a On doit disciple. être des disciples. We are not called On n'est pas to appelé stay only as a believer. c'est seulement le croyant. Non. No. Everyone can be a believer, Tout le monde peut être un croyant. but everyone cannot be a Mais tout disciple. le monde qui peut être un disciple. To be a Être disciple, un disciple, it's your own c'est ta decision. propre You décision. Tu decide. décides. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So if you decide Si tu décides to be a disciple, d'être un that disciple, will push you ça va now te pousser to maintenant persevere à persévérer in prayer dans la prière and teaching. et And l'enseignement. the more you Et persevere, plus tu persévères, the more you receive plus tu information reçois les informations from God, de Dieu, the more you grow. plus tu grandis. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And we say again, On a encore dit, the early church l'église primitive to reject that people était l'église où les gens love each other. s'aimaient eux-mêmes. When there is no love, Là où il n'y a pas d'amour, God is not there. Dieu n'est pas là. Amen. When Là où il there n'y is no a love, pas d'amour, God is not there. Dieu n'est pas là. When I'm talking about Quand je love, parle de l'amour, not that kind of love. pas cet You amour-là, come close to me tu viens de moi because you know you get parce something. que tu sais que tu as quelque You chose. love me because you know from your brother you receive Tu as something. un intérêt de No, recevoir quelque chose. that is not love. Ce n'est pas l'amour. You don't love the man, but you love what man can Mais give tu you. aimes ce que That's why you are c'est pour que close tu es proche to that à man. cette There's personne. even Il y a Christians, même de they chrétiens don't love God. qui n'aiment pas Dieu. Yes, Yes. they don't love Ils n'aiment pas God, Dieu. but they came to Mais ils God viennent à just Dieu because they know parce qu'ils God savent got a lot in que His Dieu a hands. beaucoup dans ses mains. I can receive Je something veux from recevoir Him. de Dieu. That's why you see C'est people, pour ça que tu vois les gens, when they don't receive quand ils ne reçoivent what they pas, are waiting c'est for, qu'ils attendent. they don't come to church Ils ne viennent pas à anymore. l'église. They run away from Ils God. fuient. And some people, when also they receive Quand ils reçoivent what they want, ce qu'ils veulent, because they don't love quand ils God, n'aiment pas Dieu, they do what? ils fouillent. They went because Parce que they didn't care ils ne sont pas with the venus true love. avec un amour sincère. In early church, Les you Églises cannot persevere Tu ne in peux pas God's way. persévérer dans la You vie de cannot Dieu. persevere Tu ne in peux pas God's things persévérer dans les choses de if Dieu. you don't love Si God tu with n'aimes pas all Dieu your heart. avec tout ton cœur, With all your avec heart. tout ton cœur, With all your heart. avec tout ton cœur. If your heart is divided Si ton If cœur your heart est is divisé, in two parts, Donc, one for God, one for money, une partie pour one l'argent, for God, one part for man, for your husband, one part for children, and another one for God. l'autre pour Dieu. God. Dieu.
And you are not qualified for great Il n'est things. pas qualifié pour les grandes choses. What God asked Ce me, que Dieu a my son, give me your heart. donne-moi ton cœur. Do you know, Tu sais, just when I was driving now, moi quand j'ai conduit, I understand something. j'ai compris quelque chose. It's just C'est the juste problem of heart. des problèmes du cœur. Yes, Ok. your heart is divided. Ton cœur est divisé. The problem Le problème, is heart. c'est le cœur. It's not about reason what Ce we are n'est pas la giving. raison de ce qu'on donne. All those reasons Tout ce qu'on we're giving donne, is just because c'est parce que our heart is notre cœur divided. est divisé. When the heart Quand le cœur is est divided, divisé, you will make a plan. tu dois faire You will do all your best to find the reason now. chercher une raison. So you can show people your Pour reason. que tu montres aux gens ta raison. So people they can understand your reason. The Le problem is not what you are saying. The problem is your heart. problème, c'est ton cœur. God Dieu must occupy doit occuper every part of your heart. toute le parti de ton cœur. And the early church, Et l'Église primitive, those people, ces the gens, Bible says, la Bible dit, they was coming in church every day. venez à l'église Sometimes chaque I jour. ask myself, Et quand je me those demande, people, ces gens they didn't have a work. n'avaient pas de travail. Those people, Ces gens, what was going on? What was wrong with them? qu'est-ce qu'ils Why n'avaient pas avec every eux? day? Pourquoi chaque jour? I understand. J'ai compris. No, Non. you are supposed to go to work. Ils But pensaient à the l'église. problem, Mais le problème, their heart Leur cœur was connected était to connecté the house of à God. la maison de Dieu. Their heart was Le connected cœur était to the house of connecté à la God. maison That's why de Dieu. David said, David dit, David said, I was happy. no, not I was happy. He said something said, I will live in the house of God. Je vivrai dans la maison de l'Éternel. I will live, j'habiterai Oh, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. dans la maison de l'Éternel. I will live in the house of God. J'habiterai Can dans la we maison de read l'Éternel. that? Can we read that? On peut lire ça. Oh, is that? Psalm 23. 33, verse. 6. Can you read? Mama needs to find it, read for me. Psalms 23, verse 6. Psaume 23, Surely 6. goodness and mercy shall follow me all the days of my Pour le life, jour de ma vie. and I will dwell Et in the house of j'habiterai the dans la maison de Lord l'Éternel. forever. I Pour will, le jour de ma vie. Where? I will dwell. I will dwell. Where? I will dwell. So I will stay Yes. in the house of Dans God la maison de Dieu. forever. No, there's something wrong with Il y a David. quelque chose qui marche avec David, David. you can't stay in the house of God forever because you're a king. Je pense que tu es roi. You have Tu as la responsibility in society. responsabilité dans la société. You have responsibility for your kingdom. You have a family. Tu as So une it's famille. impossible Alors for c'est you impossible pour toi. to stay, to live in the house of God forever. Pour toujours. Oh. Tous les jours de ma vie. He said, every day of my Tous les life, jours de ma vie. every day, how can be a Comment man maintenant say je this? vais dire ceci? Every day of Tous my les life, jours de ma vie. I'll stay, J'habite I'll be in the house dans of la maison de God. l'Éternel. David David. was not talking about Ne his parlez body. pas de ton David corps. was David. talking about Parlez his de heart. son cœur. The heart was Le connected cœur était to the connecté. house of God. Alléluia. Jesus. You know, Tu sais, when all this I'm teaching, tout ce que j'enseigne I'm ici, helping you je suis to en train grow. de t'aider pour grandir. Because Parce que there's things that you are il y a asking des from choses God. que tu demandes à If Dieu. you don't understand Tu ne this, comprends pas you ceci. can't receive Tu ne it. peux pas le recevoir. Because God Dieu sees your heart. voit ton cœur. You can show me your Tu peux me prayers. montrer I ton can see what you apparence. are Je doing. vois ce que But tu fais. God knows Tu really connais in les your noms heart. dans ton cœur. That heart, if you receive what you are asking me now, tomorrow we can see again. ne peux pas te voir encore à l'église. Come again. Alléluia.
Dieu. Those people love Ces gens ont God. That's why the Dieu. Bible says, C'est don't pourquoi come la to Bible church dit, every day, tous les jours, every tous day, les every jours, day. tous les jours. If me, Si moi, I say this j'ai week, dit cette semaine, from Monday to je Saturday, l'ai fait guys, dimanche sur samedi, somebody say, ah, Pastor, now you're making too much money. orienté. Now it's too much. The problem is Les heart. problèmes, c'est le cœur. Your Ton heart. cœur. Your heart. Ton cœur. You know, Tu sais, you can't tell me tu ne peux pas me dire, you have the Spirit of tu God as in you l'Esprit de Dieu en toi and you don't love God. et tu n'aimes pas Dieu. There is something wrong. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Let me show you. Écoute, je vais te montrer. Check the Bible. Prends ta Bible. When you hear the Spirit of God, when you are full of the Holy Tu es Ghost, rempli de l'Esprit de Dieu. the Spirit of God L'Esprit de Dieu will put in you va mettre en toi the love of l'amour God. de Dieu. Yes, let me show you the Bible. Laisse-moi te montrer par la Bible. Karamashata. Oh, Rabashi. Barabashi. I'm worried now, I can see. Romans 5:5. Romains 5:5. Romains 5:5. Chapitre 5, le verset 5. 5. Sure. What the Bible said. Et l'espérance ne pourra point compter, parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par les Saint-Esprit. Huh? What? Parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit. If you find it, Romans 5:5. Can you read in English? Romans 5:5. Now hope does not disappoint, because the love of God is Parce que l'amour de Dieu. being poured out in our hearts by the Holy Spirit. By the Holy Par Spirit. l'Esprit Saint. who has By who? By the pastor. Non. Oh. By the pastor. Oh. By the prophet. Oh. By who? Par qui? By the Holy Par Spirit. l'Esprit It Saint. means C'est-à-dire, if you have the Holy si tu as Spirit in l'Esprit you, Saint en the toi, Holy Spirit l'Esprit Saint will push you va to te love God. pousser à aimer Dieu. You can love God with your own effort, with your own capacity. But the Spirit of God will give you ability to love God. You can tell him you are full of Holy Ghost and you don't love God. And you can't tell me you love God when you don't have time for that. That's true. Because Parce que if I love my wife, si j'aime ma femme, I spend a lot je of time with passe my beaucoup de wife. temps avec Why? elle. Pourquoi? Because I love Parce que her. je l'aime. Amen. So you can't tell Tu me ne peux pas me dire you love God j'aime Dieu. when you don't have time for Pendant que God. tu n'aimes You don't have time to pray. pas le temps de You prier. don't have time to read your Bible. You don't have time to come to church. You always have reason. Why? Pourquoi? Pourquoi? There's something wrong with Il y a your une love. chose qui ne marche pas avec ton amour. Yes. Yes. Do you know that? Tu sais que In the book of dans Revelation, le livre God d'Apocalypse, was talking to church. je parlais de He l'église. said, Il dit, I know your work. je connais. I know what you can do Je for connais ce que me. tu peux faire avec moi. I know Je sais. you can give Je people. peux donner I aux know gens. what you can do Je for sais ce que je me. peux faire pour moi. But my problem with Mon you, problème avec you toi, forgot your first tu love. as abandonné ton premier amour. When the church, Quand l'église, people, les gens, servants, les they serviteurs, don't love God, ils n'aiment pas Dieu, it's a problem. c'est un grand problème. The church will have a problem L'église aura un to problème fly. pour
monter, If pour voler. the way we are in this stage, La manière dont nous if sommes all of si us, nous tous, we can have on peut avoir even 10% of love for God, 10% d'amour pour Dieu, things will change. les choses changeront. It's because, C'est listen, parce que, can I ask you something? je vais te dire quelque chose. Why do you keep change? Pourquoi tu viens à l'église? Why are you praying? Pourquoi tu pries? Let now check our motivation. Essayons de chercher c'est quoi la Let motivation. us check our motivation C'est now. quoi notre motivation? What is our motivation? C'est quoi notre motivation? We come in here On vient ici because we love parce God. qu'on aime Dieu. We come in here. We serve Him not because we love Him. Or we take something from Oh, one another. Can you? nous donne. The early church. L'église primitive, People love God with l'église their où hearts. les gens aimaient Dieu avec tout leur cœur. With their hearts. Avec leur cœur. And God today Et is aujourd'hui, telling someone, je dis à quelqu'un, my son, mon fils, my daughter, ma fille, give me your heart. donne-moi ton cœur. Give me your heart. Donne ton cœur. Donne-moi ton cœur. Give me your heart. Donne-moi ton cœur. Give me your heart. Donne-moi ton cœur. Those people love God. Ces gens ont aimé Dieu. They love God. They loved God. That was what made them a powerful C'était church. ce qui a fait de They didn't l'église only love puissante. God, Non pas seulement but aimer they Dieu. also love Ils vont each aussi other. aimer, ici aussi être aimés entre eux. You know, Tu sais, I pray that je prie. I don't want in this church Je ne veux pas lancer to see l'église. someone, this one and this one, they Voir love each quelqu'un other. qui ne I sait don't pas. want Je it. ne veux pas ça manque d'amour dans l'église. That it's a serpent seed. C'est Serpent seed. la sémence du serpent. Serpent seed. La And sémence we du don't serpent. want the serpent seed Je in ne veux pas la church. sémence du We serpent don't en want l'église. the serpent Je seed ne veux in pas la sémence du church. serpent en We don't want l'église. Je it. ne veux pas de ça. Hallelujah. Amen. Let me go forward with my message. Avec I ma already talk about this a lot of time. Je vais parler de ça beaucoup de temps. And the early church Et l'église primitive was the church était une église that knows the importance of spiritual realm. qui connaissait l'importance du monde spirituel. Ah. You know why we are weak today? Tu sais pourquoi on est faible aujourd'hui? Do you know why you are weak? Tu sais pourquoi tu es faible? Because Parce que you toi, consider only what you see with tu your eyes. considères qu'est-ce que tu vois avec tes yeux physiques. You don't consider spiritual Tu les realm. considères parce que tu vois dans les yeux You physiques. think Tu life considères, tu penses que is la vie, physically. c'est physique. No. Non. Life is La vie spiritual. est d'abord spirituelle. Life is La spiritual. vie est spirituelle. If you understand that, Si tu comprends cela, life is la vie est spiritual. spirituelle. Your way of Ta walking manière with de marcher avec God Dieu will change. changera. You know, Tu sais, now I'm in the level that mais je suis dans un niveau if où I do je something, vais faire quelque chose. I'm not scared about Je men. n'ai plus peur I'm des saying hommes. myself, Je me dis moi-même, there's angel around il y a me. des anges autour de moi. If they saw me doing S'ils this, me voient faire ceci, if they hear me saying s'ils vont this, entendre dire ceci, what they are going to say? qu'est-ce qu'ils vont dire? Spiritual realm is real. Is real C'est vrai. more than Ce réel plus que this physical ce realm. monde physique. And the early church Et l'église primitive knows about est that. consciente de ça. They know that Ils savaient que we are in this room, nous sommes dans ce but monde. there is another Et home. il y a un autre We monde. can't sit On there, ne peut pas but le they voir. are real more than Ils sont- us. C'est réel plus que nous. You know what is the danger? Tu sais quoi le danger? The danger Le is danger est que those who are in spiritual race, ceux qui sont dans les mondes spirituels, they can see ils us. peuvent nous But voir. us, Oh, we can't see mais them. nous, on ne peut pas les voir. Yo, That is a danger, Papa. c'est ça le danger, papa.
They can see Ils us. peuvent nous voir. They don't need to pray for them to see Pas us. besoin de prier pour For nous me voir. to say spirit, I need to pray. I need to fast some time. For me to see spirit. But then they can see you every time, every day, everywhere. Partout. Papa et John, life is spiritual. La vie est And the spirituelle. early church knows about Ils that. sont conscients de ça. You consider only Quand what you tu can see. considères ce que tu vois, If you consider you are a Christian tu es and chrétien. you can consider only what you can see with your two eyes, you are dead. Tu es mort. You are dead. Tu es mort. Nous avons waited. Yes, they know about that. Listen, even in this one, but there is another way. They can see us every day. So we need to be careful. My sister, let me tell you. My brother, let me tell you. Whatever you are Tout doing, ce que tu fais, know that tu dois savoir que angels les anges see te you. voient. Holy Spirit Les see esprits te you. voient. Even demons Les also, démons they aussi saw te you. voient. So be careful. Sois attention. Everywhere you put your feet, Partout où tu mets tes pieds, be careful. fais attention. Let me show you. Laisse-moi te montrer. 2 Corinthians 2 Corinthiens, chapter 4, verse 18. chapitre 4, le verset 18. 2 Corinthians 4, 18. Mama Ernest, can you read for me? Can you read for me? God bless you. Can you read for me? 2 Corinthians 4, 18. 2 Corinthians 4, 18. Yeah. Yes. Can you read, Mama? Tu peux lire mon nom? 2 Corinthians 2 Corinthiens, Chapter 4. chapter 4, 4, verse 18. 18. Mm. While we do not look at the things Nous regardons which les are pensées. seen, We do not do what? Nous regardons. We do not look what the things what we see with our physical eyes. The things that we can touch, but what? Continue. But but as the things which are not seen. the things what Voici les choses que nous ne voyons pas. we cannot see. Yes. You understand? Comprends? This is Apostle Paul is talking here. It's Apostle Paul. Paul. He's telling us, Dit, me Apostle Paul, toi, apôtre Paul, me Apostle Paul, Apostle I Paul, don't consider what I can see with my eyes. Me Apostle Paul, I consider what I cannot see, what is spiritual is. spirituel. For the things which are seen are temporary. For the things that we see are, Temporary. Temporary. man is that, man is temporary, isn't it? Marriage is, Temporary. God is, Temporaire. house is, Temporaire. it is if you understand Si this, tu comprends now ceci, you understand tu comprends. what the Bible said, La Bible dit, everything toutes will. les choses passeront. Oh, Seigneur. We don't consider what, thank you, Mama, thank you. We don't consider what we see On with est our considère eyes. ce qu'on voit avec nos yeux physiques. That's why C'est pourquoi, me, moi, when I look at you, quand je te regarde, I see what you are doing. je vois ce que tu I fais. don't consider what you are Je ne doing. considère pas ce que tu I fais. can see Je peux voir the spirit behind you. l'esprit derrière toi. I can see Je peux the voir spirit behind l'esprit you. derrière That toi. spirit pushing L'esprit you te pousse. to say what you are Et saying, ce que tu to dis, do what you are et ce que doing. tu fais. Because Parce que nothing happened by hazard. rien ne se passe au hasard. Rien n'est hasard. Rien. Never, Rien.
rien qui se passe comme ça. Beyond every Derrière hate, tout beyond every problem, beyond every situation, beyond every sickness, beyond every elevation, beyond everything, there is always spirit. il y a toujours un esprit. There is always spirit. Toujours un esprit derrière. Always spirit. Toujours. Now, Et maintenant, imagine manger. these people there. Il y a des gens, Sunday, dimanche, she said, ils disent, tomorrow I'm going to je vais church. pas à l'église. She says, today I'm going to Je church. suis prêt, je vais And then, Et maintenant, she wake up in the morning. à la brigade, I'm tired. à l'église. I'm not going. Ok. You think it's Je you pense que c'est toi. because you consider Parce que tu what considères you see with ce your que tu vois eyes. avec tes yeux. But Mais me, moi, I know je it sais was not que you. ce n'est pas toi. You say, Tu dis, from today, dès aujourd'hui, every day, toute chose, I'm tous les jours, going to je pray veux prier. for 1 hour. Pendant une heure. And then, Et you maintenant, start praying. tu commences à prier. Father, help me. Père, aide-moi. Help my Jésus, family. aide-moi. I need your care. Oh, t'as raison. 15 minutes. Grâce à eux, 15 minutes. Oh là, dis là-haut. You say, I was tired, but me, I know it's not you. Because I don't consider what you do. I consider what Je is considère ce qui est behind. derrière ce que tu fais. Hallelujah. Amen. And the early church, Et l'église they primitive, were so clever. They were so deep in c'était spiritual tellement life. profond dans la They vie know that. spirituelle. They know that life is spiritual. La vie spirituelle. So them, they don't consider what they Ils can ne considèrent see. pas ce qu'ils voyaient. In Acts of Dans Apostles, l'acte des apôtres, the Bible il says a dit, the king rise and the le king roi s'est élevé James and John, et a his brother, tué Jean et Jacques. killed them. Il les a tués. And then after that, Après ça, he saw what he did il to a us. vu ce qu'il faisait était bon. He said, ah, now, people Maintenant, are happy with les me. gens sont contents He de took moi. again Peter, D'abord, he put Pierre, in il a prison. mis en prison. But when Peter went to Maintenant, prison, Pierre était en the prison. Bible Il a said, dit, not the church, maintenant l'église, do not in s'est prayer, levée en start prière, praying for commence à Peter. prier pour Pierre. Oh, This is where I have a problem c'est là où j'ai le problème with the job. avec Job. The man, L'homme, the Bible la said, Bible dit, the Bible la said, Bible dit, I think this man was je only pense que consider cet homme what he considérait can see. qu'est-ce qu'il voyait. How can it be Comment in il pouvait spiritual realm, être dans le monde spirituel, three things, croire pour un things homme, in your name, but you don't know anything mais about tu ne that? connais rien par rapport à ces You are réunions. not a Christian. Tu n'es pas chrétien. How can be a devil, Comment tu peux être comme un sorcier? a witches, Un sorcier. three meetings, discussing about your life. They meet 3 times, 3 fois. discussing about your life. But you are sleeping. You don't have Tu even ne sais dream. même pas. Even Tu dream n'as même pas one, even levé. dream. Même pas You are levé. not spiritual. Tu n'es pas spirituel, laisse-moi te dire. You know, Tu sais, me, I pray and ah, I je prie, refuse. je refuse. I refuse, I Je say, refuse, je I refuse. will never be Je surprised by my enemy. Never. Never. Jamais. Never. Jamais. I Je will ne never serai be jamais surprised by my surpris enemy. par mes ennemis. Jamais. Never. Jamais. How can you be a Christian Comment tu peux and être be chrétien surprised by your et tu es enemy? surpris par tes ennemis? They meeting Ils se sont rencontrés dans with une one réunion. meeting 3 Et times 3 fois in your name. dans ton Talking about you. parler de toi. Deciding about your Décider de destiny. ta destinée. Deciding about your Décider tomorrow. de ton But avenir. you, Mais toi, tu manges. eating and sleeping. Tu manges. That's why C'est pourquoi you find that Christian tu verras que les chrétiens, dying like chicken, ils meurent comme la eating by witches. You find that Christian par can les be sorciers, venir à for l'église. 10 years, but same life, the same sin. He confessed 10 years ago. He's still confessing the same sin today. Pendant 10 ans, Shout! le même péché. Ça veut dire que ça fait 10 ans. You are not spiritual. Tu n'es pas spirituel. Say English is coming now. Yes. Hallelujah. Amen. Papa it is coming now. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The Bible says, La Bible dit, now
the church Maintenant, le Christ rise in prayer, s'est levé dans la prière. praying for Peter. Priez pour They Pierre. start praying. Ils priaient. They start Ils praying. priaient. And the Bible says, when they pray, Quand ils priaient, the Almighty le God Tout-Puissant decide to send his envoyait angels. ses anges. You know, let me tell you, Laisse-moi te dire. if a spiritual man is praying, Un homme the spirituel problem prie. is that is the problem. You are praying in body. Tu pries dans le corps You are physiquement. praying in body. Physiquement. When spiritual man prays, Le monde spirituel prie. angel will come Les anges down. descendent. That's why C'est pourquoi. even Daniel, Même when he Daniel, was praying, yes, là, il the priait. Bible Il said, a dit, God Dieu sent a libéré les anges. the angel was Les coming, anges and venaient. then the Et spiritual man, dans le he monde found spirituel, opposition. il a trouvé les positions. Then they keep praying. Quelqu'un And continue de God prier, sent Dieu the second a envoyé angel. le deuxième ange. How can it be one man? Comment un homme How can it be one man? non, Pray. mais prier, And God Dieu sent two envoie angels. des anges Two à la fois. angels, Des anges, two for one des man. anges pour un seul homme. Sometimes we not read this Des kind fois, of quand j'ai things. lu ces choses, When I read this kind quand of j'ai things, lu ces choses, je dis non, I need to pray. je dois prier. How can it be a one man? Comment un homme Pray. prier And God et Dieu release avoir two angels. des anges. You know it's Michael. Tu sais, c'est pour ce qui He est didn't quand even when the tu ne angel. pas être un He ange. said, I C'est angel. un ange élevé. He got under Israel. Il A a lot of au-dessus angels. de lui l'armée But des they anges. sent him Mais on l'a for dit, one man. on l'a envoyé When pour you une are seule heure. spiritual, Quand tu es and you spirituel pray, et tu pries, God Dieu will release angels. va libérer les anges à ta faveur. It is where we fail. C'est là où on tombe, où on échoue. The Bible says La Bible dit, the church pray. l'église And prie God release et angels. Dieu envoie l'ange. Now, let me tell you something. Laisse-moi te dire quelque chose. The angel L'ange arrived in prison. est arrivé dans la prison. Hey, Peter, wake up. Peter, Peter wake up. avec toi, Peter But avec toi. Peter Peter, Pierre, thought a pensé it was que a dream. c'était une It vision. was a vision. So, Alors, that man cet homme cannot make a ne difference peut pas mettre une between différence reality entre la and réalité vision. et la You know vision. why? Tu sais pourquoi? He was so Il spiritual. était tellement spirituel, Alléluia. Ah, ce message. This message, if it was in Congo, C'était au Congo, I will come here with Jeep. millionnaire. If it was in the church of my father there, I will come here driving in Jeep. Millionnaire. Listen, Écoute, church. l'église, Peter, Pierre, that's not the difference Pierre, between parce real que life la and vie réelle, because he parce was so qu'il spiritual. est tellement The Bible says, spirituel. Lui le dit, he said, walking with the angel. il a commencé à marcher avec The l'homme. first Porte. gate, break. Première porte, The second deuxième one, porte. break. It is when they arrive Ils outside. sont arrivés dehors. They know. Oh, bon. It's not a vision. C'est pas une It's vision. a real C'est life. réel. Oh. Jesus. That's the difference between Ça, us. c'est la différence. Sometimes, Des when fois, I say angels are here, les gens sont ici. someone is eating On est à angels. Masoka. Utafuta Masoka. I said angels are here. Angels The hao. first one is started. Ndio It is sekretari na phone, chatting. telefoni na Facebook. Praying Uzasaka spiritually. na mlimo. You don't know what you're saying. Tu ne sais pas ce que tu fais. We say the angels are here. Les anges sont ici. Pray. Prie. Obéissons encore. You don't know what you're doing. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu parles. Yeah. Écoute, listen. I'm going to finish it. Je vais introduire The ici. Bible says La Bible dit, Peter, Pierre, he went. il est allé. Until when people they prayed Parce God, que les gens God they prayed for him. priaient pour He lui. knocked by the door. Bum, 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 bum. Ok. The lady came. La femme est He venue. checked. She checked. She saw it's Peter. She went. Peter is there. Pierre est là. They said no. Habitant. It's not C'est Peter. pas Pierre. It's his C'est angel. son ange qui est venu. So Alors, those people ces gens, they refuse il to est là believe in utilisé. Peter, but they believe in his angel. Oh, oh, oh. They refuse.
Oh, Shipakalate. Dirige la prière. Kalanteleva Viens Shakaladelebo. diriger la prière pendant 5 minutes. Kalashetelebo. Can you stand up? Can you stand up where you are? Can you stand up where you are? Can you stand up where you are? Shakalabalaba Shetel. Kalateleva Sakala. I would like you to pray where you are. Thank God, Father. Give me a life of prayer. Let me be a man of prayer. Let me be a man that will love prayer. Let me be a man that the prayer will bring solution. Beloved of God, you know, nothing is impossible before God. Everything is possible before God. Lift up your voice. Telling God, give me the taste of prayer. I want to have the taste of praise. I want to speak to you face to face. I want to believe in what I am doing. I want to believe in what I am saying. I want to believe in the God that I am praying to. I want to pray and you release your angel in heaven. Come in my life. Can you clap your hand and begin to pray? Can you eye your head and come on and lift it? Life of prayer, life of prayer, life of prayer, life of prayer. In my house, in my church, in my family, in my family. When we pray, we must sing a church. In my church, when we pray, we must sing a church. In my life, when we pray, we must sing a church. Can you pray? Can you pray? Life of prayer, let the life of prayer increase in my life. Let the life of prayer increase in our church. Let the life of prayer increase in our life. Let the life of prayer increase. 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 What I could not do yesterday, I can do it today. What I could not do success yesterday, I must do it today. Let the life of prayer. Let it jump on the head. Yes, I'm telling you one day. Look from Alabashete. Look from Hilda. Look from Keke. Look from Kashete. Look from Keleba. Look from Alabashete. Look from Alabashete. Look from Keleba. Look from Alabashete. Look from Keka. 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 Look from Keleba. Look from Keleba. Look from Alabashete. Listen, now we are going to pray for the church. You are going to tell the Lord, let the life of prayer increase in the church. Let the life of prayer increase in the church. If our prayers was weak, if there's things that could not succeed because of our way of praying, our way of doing things, our way of neglecting prayer, speak to God. Tell him, Father, today, let our hearts desire only prayer, only prayer, only prayer. You are clapping your hand, you are praying where you are. You are clapping your hand, you are praying where you are. Pray for the church of God. 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 Pray for this church. Tell him, Father, today, I pray for this church. Let the love of prayer increase. Let the love of prayer increase. Let the love of prayer increase. Let the love of prayer do yesterday. We shall do it today. 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 What a capacity. What a limited. Let the capacity increase. What a ability. What limited. Let the
listen. The Bible says, the problem that I have with you lost your first love. You don't have the first love anymore. Just try to see your life. The love that you had for God before. Things that you could do easily for God. Now you are failing. Not because you don't want, but because your love increased. Your lives are not in the same dimension anymore. You are going to clap your hand and to pray. You are not going to ask for the love, but you are going to push away, to chase all the things that push you far from God, all the things that are not allowing you to serve the Lord, all the things that are taking your time. Clap your hand and begin to pray. Take your hand and pray. Get fire and give you myself to you. Let the things down. Let the things down. I'm pushing me far from you. Pushing me far from you. Pushing me far from you. Go away. 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 Take it away. Take it away. Go away. Go away. Not in my life anymore. Anymore. I want to save. I want to save. I want to save. I want to do it for your glory. For your glory. For your glory. For your glory. Let everything that pushes me from you. Go away. Go away. Go away. Your love in this church. Your spirit in this church. Let you be blessed in this church. Let you be blessed in this church. Let you be blessed of love. Let you be blessed of prayer. Let you be blessed of success. In everything. In everything. In everything. In everything. Hallelujah. Father, we thank you. We thank you for everything. Father, in the beginning of this preaching, we prayed and we said, give us a way that will fill our hearts. Thank you for listening to our prayers and giving us the bread of our day, the bread of today. Thank you for the daily bread, and thank you for the word that this word is going to start in our life from today. Father, I refuse failure in your house. Father, I refuse the spirit of happiness in your life. Let the life of love increase, of prayer increase in this house. We pray and we say amen. Clap your hand for Jesus. Clap your hand for Jesus. Clap your hand for Jesus. Thank you. Thank you. I'm going to give the announcement. In fact, we are out of time. We are going to meet tomorrow, Wednesday. We are going to have our prayer online from 8 to 9. I really ask you all to be online. If you are not in the Gold Church, you can give your number to me even tonight. I'm going to help you. Also on Thursday, we are having our online prayer. I'd like you to be there. We are sharing the powerful moment together, and it's really a blessed moment. Hallelujah. On Friday, we are being here again for 100% prayer. We're having our family deliverance. I invite you all. Don't come alone. Look for somebody to invite in the presence of God. I think that's our announcement of today. Hold your offering where you are. We're going to offer the Lord. Take your offering where you are. I'm going to pray for your offering. Father, thank you for what you have given. Thank you for this man that comes from you. Father, we are just coming to give back what you have given for to us. There's nothing that we took from ourselves. Father, bless our hands. Father, bless our hands. Father, bless us financially. Let this man that we are putting here give back for Hannah. In Jesus' name we pray. Amen.
We are all putting our offering here in the middle. So if you are with your offering, bring it quick. Amen. Stand up where you are. You are going to receive the blessing from the prophets.